Я посещаю место кораблекрушения. I visit the wreck. Когда я проснулся, было уже светло. When I awoke, it was broad daylight. Солнце взошло. The sun was up. Небо было ясным. The sky was clear. Воздух казался приятным и мягким. The air seemed soft and mild. Начался прекрасный день. A fine day was beginning. Мне не потребовалось много времени, чтобы спуститься с места моего ночлега. It didn't take me long to come down from my lodging place. Я посмотрел в сторону моря. I looked out toward the sea. К моему величайшему удивлению, я увидел, что корабль теперь гораздо ближе к берегу. To my great wonder, I saw that the ship was now much closer to the shore. Прилив поднял его с песка. The high tide had lifted her off the sand. Он отнес его к земле и оставил на огромном камне менее чем в миле от него. It had carried her toward the land and left her on huge rock less than a mile away. Я мог видеть, что хороший корабль стоит прямо и прочно вклинивается в скалу. I could see that the good ship stood upright and was firmly wedged into the rock. Волны не разбили его, но мачты были отломаны, а все снасти пропали. The waves had not broke her up, but her masts had been snapped off, and all her rigging was gone. Море было довольно спокойным, прилив все еще продолжался. The sea was quite smooth, and the tide was still going out. Вскоре пляж опустел, и я смог пройти долгий путь. Soon the beach was bare, and I could walk a long way out. Теперь я находился в четверти мили от корабля. I was now within a quarter of a mile of the ship. Когда я посмотрел на него, мне в голову пришла грустная мысль. As I looked at her, a sad thought came to my mind. Если бы мы все остались на борту, когда он застрял в песке, мы были бы сейчас в безопасности. For if we had all kept on board when the stuck is in sand, we would now have been safe. Но думать о том, что могло бы быть, бесполезно. But there was no use in thinking of what might have been. Я прошел сколько мог, а затем поплыл к кораблю. I waded out as far as I could and then swam for the ship. Подойдя к нему, я увидел, что он лежит высоко над водой. As I came near her, I saw that she was lying high out of the water. Обнаруженная часть скалы круто поднималась прямо в воздух. The part of the rock that was uncovered rose steep and straight into the air. Мне некуда было поставить ноги. There was no place for me to set my feet. Я дважды обогнул корабль. I swam round the ship twice. Как я смогу подняться по его гладким бокам? How could I ever climb up her smooth sides? Я собирался сдаться, когда увидел небольшой кусок веревки, свисающий с палубы. I was about to give up when I saw a small piece of rope hanging down from the deck. Он доходил почти до воды. It reached almost to the water. Как странно, что я сначала этого не заметил. How strange that I didn't see it at first.
Я схватился за веревку и вскарабкался руками на палубу. I seized hold of the rope and climbed hand over hand to the deck. Я вошел в каюту корабля. I went into the ship's cabin. Я осмотрел все несчастное судно. I looked all through the unlucky vessel. Я делаю себе плот. I make me a raft. В трюме корабля было много воды. There was a great deal of water in the ship's hold. Но в каюте и кладовых было сухо. But the cabin and the storerooms were dry. Коробки с едой не были тронуты водой. The boxes of food had not been touched by water. Я был очень голоден, но терять времени было нельзя. I was very hungry, but I had no time to lose. Поэтому я набил карманы сухим печеньем и ел его на ходу. So I filled my pockets with dry biscuits and ate them as I went about. На корабле было много вещей. There were many things on the ship. Они могли бы мне очень пригодиться, если бы они были у меня на берегу. They might be very useful to me if I had them on shore. Но лодки не было, да и как я мог их туда перевезти? But there was no boat, and how could I carry them there? Я сделаю плот, я сказал себе. I will make a raft, I said to myself. На палубе лежало несколько длинных бревен. There were several long pieces of timber on the deck. И я привязал каждому из них веревку, чтобы они не уплыли. I tied a rope to each of these so that it would not float away. Затем я сбросил их один за другим за борт корабля. Then I dropped them one by one over the ship's side. После этого я спустил веревку в воду и связал эти бревна вместе. After this, I slid down my rope into the water and tied these timbers together. Они сформировали прочную основу, которая не утонула. They formed a framework that was strong and would not sink. Поверх этого каркаса я уложил все доски, которые смог найти. On the top of this framework, I laid all the boards I could find. Теперь у меня был очень хороший плот. I now had a very good raft. Он был достаточно большим, чтобы вместить очень много вещей. It was large enough to carry a great many things. Все время, пока я его строил, я планировал, как его загрузить. All the time I was building it, I was planning how to load it. В каюте имелось 3 крепких ящика, какими пользуются моряки. In the cabin there were 3 strong boxes, such as sailors use. Я их опустошил. This I emptied. Затем я вынес их и сбросил на свой плот. Then I carried them out and let them down upon my raft. Из всего, что было на борту, мне больше всего нужна была еда. Of all the things on board, I would need a food the most. Поэтому я наполнил первый сундук хлебом, рисом, сыром и несколькими кусками мяса. So I filled the first chest with bread, rice, cheese and a few pieces of meat. Еще я нашел небольшой мешок с зерном, о котором хорошо позаботился. I found also a small bag of grain, of which I took good care. Это был ячмень. It was barley. Затем я начал искать одежду и нашел достаточно на много дней. Then I began to look around for clothing and found enough to do for many days.
Пока я собирал их, я случайно увидел сундук плотника. While I was getting this together, I happened to see the carpenter's chest. Там было полно инструментов. It was full of tools. Доставить его на плот было нелегко. It was hard work to get it on the raft. Я поднял и подтянул. Я потянул и поднял. I lifted and pulled. I pulled and lifted. И, наконец, он оказался у меня рядом с другими коробками. And at last I had it alongside of the others' boxes. Как я устал. How tired I was.